Tech, it's Captain speaking. My name is Adrienne Seidel. I'm joined today by First Officer Andrew Billick, and we'd like to welcome you on board Air Canada Flight 603, now departing for Toronto. Just be a little bit of light turbulence on and off throughout the flight today, and weather for arrival in Toronto, partly cloudy skies, and a temperature of 18 degrees Celsius. On behalf of the entire crew, I'd like to thank you for choosing Air Canada. Enjoy your flight. Please note that the exit signs of this aircraft are identified by a green symbol. The arrows indicate the direction to the exit. If you need additional information, so please refer to the Safety Futures card located in your seat pocket or magazine rack. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez prendre le temps de regarder notre vidéo sur les mesures de sécurité. Les écouteurs branchés à un appareil électronique portatif doivent maintenant être retirés. Et veuillez noter que les enseignes de sortie comportent un symbole vert. Les flèches indiquent la direction à suivre pour se rendre à l'issue. Pour plus d'informations, veuillez consulter la carte des mesures de sécurité dans la pochette de votre siège ou dans le porte-revue. Magical Journey. Pour votre sécurité et votre confort, soyez attentifs à cette courte vidéo. Joignez-vous à nous et prenez part à la magie. Veuillez ranger vos bagages dans le coffre supérieur ou sous le siège devant vous. Please place baggage in the overhead bin or under the seat in front of you. In preparation for takeoff, make sure you're comfortably seated, with your seat back upright and tray table stowed. En prévision du décollage, prenez soin de vous asseoir confortablement, de redresser le dossier de votre siège et de ranger la tablette. Vous devez porter votre ceinture lorsque la consigne des ceintures est allumée, mais nous vous suggérons de la porter même lorsque la consigne est éteinte. You must wear your seatbelt when the seatbelt sign has been turned on, and we suggest wearing it even when the sign is turned off. Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure. Fasten your seatbelt by adjusting it around your hips. To release it, lift the upper portion. Seatbelt and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please comply with them at all times. Des consignes de ceinture et d'interdiction de fumer se trouvent à différents endroits dans l'avion. Veuillez les respecter en tout temps. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou de consommer son propre alcool à bord. It is prohibited to smoke, to use electronic cigarettes, or to consume your own alcohol on board. Your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. Les appareils électroniques portatifs doivent être réglés. Cabin crew, please prepare for departure and cross-check. Jusqu'à l'annonce à ce sujet à l'arrivée. If your device falls into your seat, do not move your seat or try to retrieve it yourself, as it poses a fire hazard. Notify your cabin crew immediately to ensure its safe retrieval. Si votre appareil glisse dans votre siège, avisez le personnel de cabine immédiatement afin qu'il le récupère en toute sécurité. N'essayez pas de le faire vous-même et ne bougez pas votre siège, au risque d'un incendie. En cas d'urgence, posez vos pieds à plat au sol et appuyez le dessus de votre tête contre le siège devant vous. Ou bien, penchez-vous et appuyez votre tête et votre poitrine sur vos cuisses. Ensuite, saisissez vos chevilles ou passez vos bras sous vos jambes. Should an emergency happen, place your feet flat on the floor and top of head against the seat in front of you. Or rest your head and chest into your lap. Grasp your ankles or wrap your arms under your legs. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la pochette ou le porte-revue près de vous explique les nombreuses mesures de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le décollage. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage au plancher jusqu'à l'issue la plus proche. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage behind and follow the floor lighting to the nearest emergency exit. There are 3 exits located on each side of the aircraft. All of these are indicated by a green exit sign. Please locate the one nearest you. Il y a 3 issues de secours de chaque côté de l'avion. Chacune d'elles est indiquée par une enseigne verte. Veuillez repérer celle qui est la plus près de vous. Si la pression de la cabine change, un masque à oxygène tombera du panneau au-dessus de vous. Restez assis.
tirez le masque vers vous. Utilisez la bande élastique pour maintenir le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un. If the cabin pressure changes, an oxygen mask will drop from the panel above you. Remain seated. Pull the mask towards you. Use the support strap to hold the mask over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting another person. If there is an emergency landing on water, reach for the pouch under the seat or below the armrest. Remove the elastic band if required. Pull out the life vest from the pouch. Slip it on, fasten the waist clip, and tighten the belt. Pulling the tab will inflate the life vest. You can also inflate it by blowing into the tube. En cas d'amérissage d'urgence, prenez la pochette de gilet de sauvetage sous le siège ou au-dessous de la coudoir. Retirez la bande élastique au besoin. Sortez le gilet de la pochette et enfilez-le. Attachez la boucle de taille et ajustez la ceinture. Pour le gonfler, tirez la languette ou encore, soufflez dans le tube. Ne gonflez votre gilet qu'au moment de quitter l'avion. The life vest should only be inflated as you leave the aircraft. If you need any assistance or have any concerns, please let one of us know. Si vous avez une inquiétude ou besoin d'aide, adressez-vous à l'un de nous. Merci d'avoir choisi Air Canada. Thank you for choosing to fly with Air Canada. Elevate your experience with Genesis, with transparent, all-inclusive pricing and Genesis at-home services, where opulent craftsmanship enhances the beauty of openness. And the Genesis complimentary 5-year care plan gives you peace of mind. Electric luxury is here in the first ever Genesis electrified GV70. Electric elevated. There's power in the everyday. What's tried, tested, and true. The things others might overlook. Everyday things that make up the fabric of our lives. From the homes we live in to the land we harvest. We see the potential in the everyday. And we harness it through real estate investments for real Canadians. Ask your advisor about Avenue Living today. Good. You got the rings? Yeah. Hello? Yep. Thanks, man. There's luxury you can feel, and there's luxury that lets you feel infinitely you. Choose from more flights and more times. More ways to stay connected. And more destinations from A to B all the way to Z. Night night. No matter why you're flying, there's more to travel with Air Canada. Choisissez parmi plus de vols à plus d'heures, plus de façons de rester connecté et plus de destinations de A à B jusqu'à Z. Bonne nuit. Peu importe votre raison, vous faites bien plus que voyager avec Air Canada. Find wellness at Weston.
attendants, take position for takeoff.
Canada et bon vol.
larger electronic devices such as laptop computers are safely stowed under the seat in front of you. We wish to remind you of the emergency exit locations of this aircraft. There are 3 exits located on each side of the aircraft. Exit signs are identified by a green symbol. The arrows indicate the direction to follow to reach the exit. Locate the exit nearest to you using this green symbol. The nearest exit may be behind you. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack explains the many safety features of this aircraft. Please review it as required. Rapide de l'atterrissage, veuillez redresser le dossier de votre siège, rangez votre tablette et bouclez votre ceinture. Les effets personnels et les gros appareils électroniques comme les ordinateurs portatifs doivent maintenant être rangés sur le siège devant vous. Nous désirons vous rappeler l'emplacement des disques de secours à bord de cet appareil. Il y a 3 disques de secours de chaque côté de l'appareil. Les enseignes de sortie comportent un symbole vert. Une flèche indique la direction à suivre pour se rendre à l'issue. Repérez l'issue la plus proche de vous au moyen de ce symbole vert. L'issue la plus proche de vous se trouve peut-être derrière vous. La carte illustrée, placée dans la pochette de votre siège ou dans le porte-revenus, indique les nombreuses mesures de sécurité propres à cet appareil. Veuillez en prendre connaissance au besoin.
seatbelt fastened and your personal items stowed until the seatbelt sign has been turned off. Smoking is not permitted. You may verify your flight status and find gate information for your connected flight using the Air Canada mobile app or visiting aircanada.com. Mobile receiving and transmitting functions may now be used, and before leaving the aircraft, please check to ensure you have all of your electronic devices with you. If you have a connected flight, please refer to the screens inside the terminal or consult with one of our colleagues on the ground. Thank you for choosing Air Canada, member of Star Alliance, for travels today. We hope you had a pleasant flight and look forward to seeing you again soon. Bienvenue à Toronto, il est actuellement 8h20 heure locale. Nous prions de rester assis avec votre ceinture de sécurité bouclée et vos bagages rangés. Jusqu'à ce que la consigne de ceinture soit éteinte, il est interdit de fumer. Vous pouvez vérifier la tête de votre vol et trouver des informations concernant la barrière de votre vol de correspondance à l'aide de l'application mobile Air Canada ou en visitant aircanada.com. L'utilisation des fonctions de réception et de transmission des appareils mobiles est maintenant permise. Avant de quitter l'appareil, veuillez vous assurer d'avoir en votre possession tous vos appareils électroniques. Si vous devez prendre un vol de correspondance, veuillez consulter les écrans dans l'arrière-regard ou adressez-vous à l'un de nos collègues qui stockent. Merci d'avoir choisi Air Canada, membre du réseau Star Alliance pour voyager aujourd'hui. Nous espérons que votre vol a été agréable et souhaitons vous revoir bientôt.
Crew, please prepare for arrival and crash check.